Ok, amici, ritornati in diretta. Cosa è successo? Non lo sappiamo cosa è successo, ma sicuramente saranno le forze oscure di Satana che ci assistono. Allora, benvenuti ragazzi. Buonasera a tutti. Qualche persona in diretta, non pensavo per l'orario, ma ho notato che c'è proprio affezionados al canale, quindi ci fa molto molto piacere ragazzi. Ma è Salutiamo grazie a voi che continuiamo a fare le dirette pure quello a è luglio. senza ombra di dubbio. Un ringraziamento particolare a Fred Esby, perché ci tengo particolarmente, perché poi lo saprete nei prossimi giorni per quale motivo. E oggi salutiamo con enorme piacere, un grazie veramente enorme anche a David Blomqvist per i Dismember, perché Ci raggiunge a breve. Prima di iniziare con questa video intervista voglio riservarmi una pillola sul nostro bene amato festival italiano dai vari nomi a termine di questa diretta, perché voglio dire una cosa, ci tengo proprio tanto, però senza indugiare chiamiamo in diretta David dei Dismember. Hello David and welcome to Calice Nero. Hello, thank you very much guys. Thanks to you and welcome to this program. We hope that you will enjoy our question, but without wasting time, I will pass the word to my brother here, the maestro, with your first question. So be prepared about it. Vai maestro. Allora, grazie mille dell'opportunità, prima di tutto, perché per me è un grande onore avere Dismember, perché con una registrazione così particolare, infatti si sono destreggiati rispetto alle masse del death metal, quello va sempre rimarcato. Allora, David, andiamo nel ricercare i Dismember nella loro carriera, nel loro lato discografico, e cerchiamo di farli entrare in una pellicola. All'interno della pellicola deve essere in bianco e nero con delle piccole, ma proprio piccolissime, tinte viola, e questo viola deve entrare all'interno della tua chitarra, e la tua chitarra come riesce a creare dei riverberi con la batteria di Fred Esby? Ok, quando mi mancavano queste domande, maestro. Allora, ritorniamo subito. So, first of all, David, the maestro wants to let you know that he's thanking you for your time. We are honored to have you here on the show. We are both fans of these members, so for us, it's a big, huge accomplishment for the channel. So thank you. And the first question is about music and art. In his opinion, which kind of movie, he said like retro, black and white, can be the perfect movie for Dismember music. So imagine that you have to choose Dismember, the music of Dismember, as a soundtrack of a certain movie that you like, or a kind of movie that you think that is good. In your opinion, which kind of movie is perfect for the Dismember music, and also which kind of pattern can be, together with the drums of Fred, good for this kind of vibe, this kind of horror vibes, retro vibes at the same time. The movie must be The Exorcist, I think. Perfect choice. It's obvious choice, but I think that's the best I can come up with, really. Ok, quindi il perfetto diciamo film è L'Esorcista, ma l'abbiamo capito tutti. Voglio fare una domanda a Fred, anch'io. I want to make you also a question. Since you started, as far as I know, in the 1989 as bass player, and now your duties on the guitar, can you tell me the difference between playing the bass in Dismember, playing the guitar in Dismember, but also if something changes about composing wise? Sorry, what was the question? Can you play guitar in Dismember? Yeah, you know, we know that you play the bass and now you play guitar in Dismember. The difference, I mean, while you creating music in Dismember, the difference between being the bass player. All right, you know, I only played bass for like half a year for Entombed.
So I'm originally You know. a guitar player. You know, when I started playing bass for Entombed, I was like, oh, I was just changing. I got this bass, and I was like, oh, everything is so big. The frets are so much bigger, and the strings are so much thicker. So I was more like, oh, and it's, in my opinion, it's a bit easier to play bass because you could just play along with the drummer, like Yeah, with the kick drum. Yeah. the guitars, you have to play all the notes on the riff. So sometimes you have, unfortunately, you have to play guitar solos. So I'm a guitar player, really. That's I think it's more fun to play guitar. Okay. And when you played the bass in Dismember, you had chance to compose something with bass, or just you were involved in the arrangement of the songs? So the No, difference between. Okay. No, when I compose riffs, I do it from the guitar. You know, I never played bass with Dismember. Just I played bass on a few albums, but that, you know, I've always been the guitar player of Dismember. Okay. It's good to know the difference between, because I know a lot of guitarists are switching between guitars and bass. So was my question was like to have the difference. So I think that we almost got covered. Okay, there is a question from Phantomax here watching. But I'm hearing a weird noise. I don't know if it's my headphones. I know that's why I hear it from when you're talking too. It's really annoying. Now the noise is ok. Maestro, mutati un attimo. No, non sono io, ero mutato. No, manco io. Ok. Before translating, there is a question from Phantomax that he saw Dismember live in 2004 in Caserta. You remember that gig, 2004, in Caserta, south of Italy? No, not particular that Okay. That show. No, but I remember we had a lot of good shows in Italy. How was the audience in Italy compared to other states when you toured? How are the Italian metalheads for the Dismember band? If you compare Italians, like compared to northern, let's say from Dutch and German and Scandinavian, the Italians tend to be more more wild, which is good. That's a good thing. Okay. Your Scandinavian crowds, I don't know if more. you can see. Okay, more listening, and not so much than the Italians that stuff like that. Okay. Yeah. Okay. That's exactly. Quindi, allora, ok, translating what you said till now. Allora, praticamente è problema sul microfono, va bene. Praticamente abbiamo parlato della sua dal 1989 al 1990 ha avuto l'occasione di suonare il basso nei Dismember e la chitarra la suona dall'88, quindi è stato solamente una parte da bassista, e abbiamo chiesto qual è la differenza in maniera compositiva tra essere il bassista o essere il chitarrista. Lui dice che a livello compositivo ha sempre composto con la chitarra. Più che altro l'idea ritmica di seguire la batteria, di avere tutto più grande, i fret più grandi e tutto, diciamo, è stata una buona sfida, perché lui ha suonato anche negli Entombed il basso, praticamente. Quindi è uno strumento che lui comunque ha avuto a che fare, ma lo strumento più suo, appunto, è la chitarra. Per quanto concerne la domanda di Phantomax, non ricorda in generale il live a Caserta, tra l'altro vicino a casa mia, ma ricorda più che altro il pubblico italiano per essere, ha usato wild, che è selvaggio rispetto al pubblico nord europeo, dove si mettono a braccia incrociate. Il pubblico italiano è un po' più cazzuto, diciamo, loro sono un po' più freddi in tutti i sensi.
quindi lui ricorda molto bene la sua esperienza in Italia e non esiste un pubblico perfetto per questa musica, però ovviamente lui dice che per una band come loro, per il loro tipo di death metal, giustamente c'è la preferenza ad avere un massacro, come direbbero gli Extrema, un massacro collettivo piuttosto che stare fermi. Ok, maestro, ti facciamo fare la prossima domanda. So, next question, maestro, your turn. Vai, maestro. No, vale, ciao Phantomax anche da parte mia. Allora, David, ritorniamo nel 1993, il disco uscì sotto la Nuclear Blast, e sto parlando di Indecent and Obscene. Allora, questo disco, quanti ricordi, aneddoti particolari sono successi durante la registrazione? Ciao Tony, e dopo la registrazione, quanta adrenalina avevate consumato e allo stesso tempo quanta prima adrenalina avevate caricato in maniera così esagerata per creare un disco del genere? E poi un'altra cosa, a me mi incuriosisce molto il vostro modo di fare le produzioni, di registrare. Avete proprio un marchio, esatto, proprio un marchio di fabbrica nelle registrazioni Dismember. Cioè, se tu vai ad ascoltare un album dei Dismember e un album dei Decide, un esempio stupido, si sente subito l'album dei Dismember in 2 secondi. Okay, so the question is about the album 1993, Indecent and Obscene. So the maestro is asking you if you can share with us some memories about that album, the composition process, you involved in the studio, and how was being a band, a death metal band at that time with that album. But also he wants to let you know about the production, because he said, and I agree, that Dismember have his own unique trademark in terms of sound. He made an example. If we listen something, for example, of Morbid Angel or Decide, we recognize that they are them. But if I blindfolded and I listen Dismember from the first note till the last note, I can say that is Dismember playing. So what about having your own sound and having your own trademark as a band? And also, I will add to this long question, how is you are aware about your influences in all the death metal bands from now, because a lot of bands are inspired from your music, but also back in the days, you are aware that you are a biggest inspiration in the death metal scene? No, I mean, but back when you were, I think I was like in these, I was 19 years old when we went to the studio to record Indecent and Obscene. You didn't even think 5 years ahead about if we will become influential for other younger bands or anything. We just went to Sunlight Studio and did our thing, recorded the album there. Everyone was drinking coffee and smoking constantly. I was the only one who didn't smoke. And so, but I mean, the special sound you're talking about, the unique guitar sound with Dismember, it's the heavy metal boss pedal, HM2, I think it's called. That's what makes the sound, as you said, unique. It's the guitar sound. There is also about the production. There is also a question from. Okay, sorry. I got that? Problems, connection problem. No, yeah. Please go on. Sorry. I got some like sound. What I mean, while you talk about it's a problem of mine. Sorry about it. You can go on. I hear it sound when you're talking too, and it's really not. It's hard to hear your questions, but I hope it comes out okay for the listeners at least. Yeah. I think that the listeners are listening because there is a question linked to this one that we do from the audience. Okay. So you can keep on talking. I try to pick up. Yeah. I'm also switching headphones and stuff, so I don't know if there is my problem or I don't know. But it's the beauty of being live streaming. Okay. Yeah, it's the beauty. Exactly. Everything is not prepared, guys.
100% live. No. Ok, That's And you were talking about the pedal and the guitar sound. So how was yes, the process to arrive in that kind of sound? I mean, that was really, we had no idea when we were doing that, really, that people would be so influenced from that sound, or that people would say that that's going to be our trademark. But the fact is that I think Dismember was the only band who continued with that pedal. Okay. From that era, because I know Entomb, they used it for, I think there's the 2 albums, and then the third one they were kind of taking a bit distortion off their sound, and they changed their style a bit. So I guess we were the only band who would really continue with that pedal and that really extreme guitar sound. In fact, about But this, and when you were talking about the bass before, yeah, that is something that we always have to compromise when we produce the albums, because the guitars are so loud. The instrument bass has to be put a bit lower in the mix, because when you put the bass up, then the guitars will disappear. So I feel sorry for the bass players. If you listen, you don't really hear much bass on the albums. okay. So it was like to have a kind of balance between the guitars and bass. So the bass had to go down to bring the brightness of the guitar. Let's do like this. Exactly. Nobody cares about bass players. Well, I'm joking. I was telling, yeah. I said to Fred once, I don't remember which album, but one of the later ones. Anyway, I said to him, why didn't we put the bass up a bit on this, just on this track, or this part of the song? He was like, listen, David, if I put the bass up, then the guitars are gonna go. So it's like, okay, now I know what you mean. Okay. And just want to link your answer to a question from Stefan here. He said about the sound, and basically I'm reducing this kind of long question. But what do you think about the standardization of sound in modern death metal? What do you think about this kind of copy-paste sound, plugins, VST? It can be difficult to get their own sound, or it's something that you can say even with modern technology you can get your own stuff? I'm a bit old school when it comes to that sound kind of stuff. I prefer a guitar and a distortion box and an amplifier. That's it. So, Okay. Nowadays, I think it's almost too easy for kids to play music. You can just get loads of information. You can just buy something for a few euros, and then you have the best guitar sound ever. I mean, It's not about researching and. Yeah, Okay. they get everything served. This is how blah 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 plays, and this is blah blah blah's kind of sound. I mean, we had to experiment a bit more when we were younger. You didn't know anything, so you had to experiment both with the sound and the riffs and everything. We didn't analyze anything. Oh, this riff is in A and the other one is in D. We had no idea. We just put them on the where Matti showed me a riff on the somewhere on the guitar. Okay, we didn't even think about transferring it to the same key that we were playing. We just played it. That's the beauty with the old albums. I mean, the one of the riffs in Bleed for Me are in D, and the verse is in G. There's no planning at all. It's just coincidence, but it sounds good. That's what I mean. Because the most important thing is the final result, So I think that nobody cares about that kind of things if the song is good.
And Exactly. just before translating this whole beautiful conversation to the people, I just want to know, just my curiosity. You speak about the amplifier, the guitar. Which is your way to in terms of live setup? Guitar, add a cabinet, whatever you use. What do you use live with Dismember in terms of equipment? Live, I use this. I'll show you. Sorry, this is my Okay. Let me oldest. zoom the guitar. Ok, ragazzi, la chitarra dei Dismember. Yes, this Ibanez. oldest guitar I got when I was 14. Unfortunately, it broke a few years ago. Oops. And the amplifier I use is it's a hole in my roof. The amplifier is Marshall. Is it JSM 800? Okay. And the Boss heavy metal pedal. And I use the only effect really I use delay on a few solos. So you just delay, distortion, and amplifier. Okay. Yeah, is it right? Only on the guitar solos. Okay. No, Okay. not for the riffs and no, it's just for a few guitar solos. Okay. To sound Okay. a bit dimmer. Straightforward, but good, because I think that with your kind of playing is the minimal is the best. The sound people is really looking for that sound, and so I think that it's good to have your own sound, because it's good when you listen something and say, oh, okay, it's Dismember, okay, it's Cannibal Corpse, okay, it's etc. etc. So I think that the most important things nowadays, when we got a lot of information, is to find our uniqueness. So for this reason, we are saying this. Okay, I don't know what's happening, but I try to. It sounds like an old black metal demo from '87 when you speak. Sounds very good, but it's hard not to laugh. When speaking. Sorry. Okay. No problem. I don't know. I'm muting and checking volumes, and from my perspective, it's not. I don't know. It's where this noise came from. So, guys, be patient about this. Sorry, we try to fix it. Okay. Before going forward, as long as the listeners don't hear it, it's all right if you and I have to struggle a bit. Okay. Okay. I'm telling this in Italian. Ragazzi, se sente qualche rumore di fondo, fatecelo sapere. Noi stiamo facendo tutto il possibile, però mutando David non si sente più, quindi non sappiamo se è un problema di David o un problema nostro. Allora, traduciamo così. Allora, traduciamo tutto quello che abbiamo detto. So I'm translating right now what David said, and after translating we go with the next question. Ok, abbiamo parlato, il maestro ha voluto parlare dell'album, secondo album, 1993, Indecent and Obscene. Ha chiesto qualche memoria particolare, il trademark sound di Dismember, e ne abbiamo parlato fino adesso. Allora, partendo dalla strumentazione molto minimale, abbiamo praticamente una chitarra Ibanez Fly V che ci ha fatto vedere lo stesso David, amplificatore Marshall e due pedali della distorsione e pedali del delay solo su alcuni soli. Il loro suono deriva da una serie di sperimentazioni in studio, quindi provare, e loro non si interessavano il perché di una cosa, come funzionava, ma del come. Quindi fondamentalmente si interessavano del tipo di risultato, anche per quanto riguarda la chiave, la tonalità dei riff. Non si interessavano della teoria, se funzionava la mettevano, detta proprio in parole povere. Per quanto riguarda le dinamiche di quell'album, era un album molto particolare perché a 19 anni, quindi come qualsiasi ragazzo può vivere la sua band a 19 anni. Non so come facciano a scrivere queste cose la gente a 19-20 anni, ma vabbè, erano altri tempi. No, maestro. No, praticamente si ricorda di tante ore spese in studio, tante ore per trovare il sound giusto, tanto caffè, tanto ha parlato in generale di fumare, cose generiche, non sappiamo cosa, e lui però era l'unico che si pigliava tutto il fumo passivo, quindi fumare, bere, suonare, questo è quello che ricorda. Per quanto riguarda invece la situazione, diceva Stefano, oggi la standardizzazione e la scelta dei suoni nel metal estremo, lui dice che oggi
ci sono troppe informazioni, troppa facilità per giostrare i suoni e troppa poca sperimentazione, quindi si fa un suono così per assomigliare a X, sono Y, assomigliare a Z. Io non sono d'accordo con il less is more, perché secondo me ognuno deve usare quello che vuole. Se per i Dismember funzionano due pedali, se te ne funzionano 5, se te ne funzionano 10, 10. L'importante è avere la propria cura del suono, perché tante persone del metal estremo, tante persone del metal estremo mettono cose a cazzo di cane perché devono copiare, che ne so, il gruppo X e il gruppo Y. Alla fine sono plastificati anche. Esatto, non c'è una via di mezzo, o copi o diventa plastica. Invece puoi ottenere un suono secondo me ottimale con una roba moderna e un suono ottimale con la roba vintage, dipende tu come ti trovi, perché adesso tra analogico e digitale oramai non è che ci sta più differenza, anzi. Però l'importante, come diceva David, appunto è la sperimentazione, quindi non farsi cadere le cose addosso, non rimanere troppo nei canoni, ma soprattutto trovare la propria via, e quindi quello che dice dei musicisti giovani è quello di trovare la propria via, la propria unicità, come hanno fatto loro, provando, sbagliando si impara, e quindi suonare dopo suonare, prova dopo prova si trova al risultato. Ok, David, new question from the maestro. Vai, maestro. Una domanda. Ricollegarmi appunto al discorso del retro, quindi del suono vecchio, del suono appunto degli anni 90 e quant'altro. Secondo te, David, in questo nuovo millennio che viviamo tutti, c'è un cambio generazionale? C'è un cambio che c'è una band che può prendere le redini di Dismember? E allo stesso tempo, secondo te, David, è solo colpa della tecnologia che è andata tutto puttane, sia il death che il black, nel senso con le fanzine, che prima c'era più scambi, anche tra CD, tra ragazzi, si doppiavano la cassetta, non vedevano l'ora di duplicarsi la cassetta perché non sapevano come fare, altri modi e bla bla bla. E poi c'era tanto questa attesa anche di ascoltare finalmente il nuovo prodotto di Dismember, ad esempio, che non c'era YouTube, non c'era Facebook, non c'erano tutti Spotify, non c'erano tutti questi appunto situazioni tecnologiche che ti permettevano addirittura di ascoltarlo prima che usciva il prodotto stesso. Quindi tutto ciò, che cosa ha portato al deterioramento del death per poi rifarlo nascere e anche a far soccombere il black allo stesso tempo, per poi piano piano rifarlo rinascere con sperimentazioni, con nuove idee, con nuovi stili, diciamo. Okay, so the question seems long, but I can divide it in a few one. The first thing is asking the comparison between the old way to play music, since you live the 90s, the attitude, getting the vinyl, getting the fanzine, not the download and stuff, about the fruition of music. And also, in the first part of the question, the maestro is asking you if, in your opinion, there will be a generational change between new bands and old bands. I don't think so. But what is your opinion between lived in the past and in comparison with the music of nowadays, the music industry of nowadays? I think you can guess my answer is gonna be. I told you I don't have Facebook and I refuse Spotify and all this stuff. I prefer. It's not about living in the past, but I prefer buying the music in vinyl or a CD. The only platform I use actually to get free music is YouTube. Okay. You can get stuck there checking out whatever old Maiden shows in '82 or something like that. But otherwise, I mean, I'm very much like I really prefer the old way of the music scene, really. But of course, the good side now is that we can do this stuff, all right? And we can send. I mean, if I have a riff, I can send it to Fred because he lives in the States. I can just send it to him, which would be impossible if you're like
20 years ago. I have to send a cassette to him. but anyway, I think it was a certain kind of magic back then when you couldn't do. Now it's almost too easy to make. You can just buy, as I said before, you can just buy a little box, and then you can get a drum sound, and you can just play the verse of the song once and put it back to the second, put it back to the third. No tempo changes because it's a drum machine, and it's what is that in what is it called? This nonsense in ear that people use on stage. What? Yeah, How far away from, heavy rock and metal is that? That's sorry, maybe you guys are into it, but I think that's no. I'm using it because I hate monitors because I play drums and usually monitors are far away, so I do this because I have the click track and stuff like that. But I'm a new school, sorry. No. Yeah. Se invece gli dico di fare un nome di una band che possono sostituire i Dismember, the maestro asked you if you can suggest to us a band that can bring the legacy of Dismember as a new band. They say, oh, this band is good about death metal. Yeah, The maestro. I like the Swedish band The Leak. They're not maybe a new band, but I think they're a good band. Leak, okay. I mean, they might one. not be new for a 20-year-old, but to me they're new. I know them. I'm 25. You know, I get a bit annoyed when people ask me or ask Dismember, they're just copying your guitar sound. I say, oh, what copy? They like that kind of sound too. What's the problem? It's just, I don't see any problem with that, really. Good to know this because a lot of people say, "Oh, this band is copying that," so you don't care about it. Of course not. I mean, we're copying. Not say copying, but we're not stealing, but we're very influenced by a few bands. And if you listen carefully, you can hear half of our riffs are like, whoa, this is just played backwards, and it's a certain band opening riff or whatever. You know, we're very influenced of this twin guitars of our Maiden as well. Even my grandmother could hear that. You know, it's yeah. And so sorry, I want to ask something. Since Sweden is also known from the melodic side of death metal, what was your approach when back in the days bands like At the Gates, Dark Tranquillity, In Flames started the path? So there was like not a rivalry, but I say a difference between the melodic death metal and your death metal, or there was like, okay, let's hang out together. Who cares about the difference? Something like that. Yeah, it was more like that. I think that's a bit like I've many journalists used to ask us these questions. Are you guys rivals? No, we're not rivals. They do their thing. I know that, but for the people that always say, it's this before. I mean, we have no problem with those bands. They did their. I mean, At the Gates and Haunted, they did their stuff. They played their melodic style in Gothenburg, and we here in Stockholm we had our style was a bit more brutal. But I mean, if you listen to even on the first Dismember albums, there are a few riffs that are melodic. But you should know that I wasn't allowed to, because I was showing these guys these Maiden harmonies, but they were like, no, David, no, we shouldn't do that. So I was the only one who wanted that. And on the Indecent End of Seal album, the other guitarist, Robert, he made this, we call them Judas Priest riffs, like Dreaming in Red. And I was allowed to play
more melodic guitar solos and do some of these twin guitars. And from that album, it just developed from there. Okay, So, yeah, it's good also to know that, because always people are like fighting between subgenres and gems, but the things that we want to share with people is to let's get together, hang out, and listen to music without any difference, borders, and stuff like that. Yeah. Okay. This is no teenage girls. I mean, we're we don't need that bullshit in the metal scene, right? Yeah, and just another things before getting yourself some minutes of break and translate. I know that you got together in 2019, no? So how was getting together after some years of break? And if you know this, what is the difference between the audience when you were active and the audience when you said, okay, we are getting together, we are back? How was the welcoming from the people when they noticed that you were back on the road and back to making things? The reaction was really tremendous. It was wonderful to see so many fans are so positive, and to see us live again. And as I said, I don't have Facebook, but the other band members are showing me what fans are writing on Facebook and stuff, which is so we got the award to bring you there on StreamYard, here our platform, to make you an interview. You are live now, not only on Facebook but on YouTube and on Twitch together. So you are multi-streaming right now. So we made it. For us, it's a huge accomplishment. So thank you. Yeah. And so the direction was positive, but I'm asking, last question, sorry, Maestro. There is something cooking in the future for Dismember that you can say? New release, new stuff? Yeah, I mean, actually, we just signed for Nuclear Blast Records again, and first of all, they're gonna release our old albums, and I mean, it's not. I guess we're gonna make a new album. It would be very fun to do that. We are waiting for it, actually. Okay. Just before the new Maestro question, I have the tough duty to translate what we said till now. Ok, abbiamo parlato degli anni 90. Anni 90, belli anni 90, brutti anni 90. Per lui ovviamente, amici, è tutto legato al passato. Non si tratta di vivere nel passato, ma di fruire le cose come nel passato con la stessa attenzione. Il caro David, per chi non lo sapesse, non ha Facebook, non ha Twitter, non ha niente. Infatti già averlo qui in contemporanea su 3 piattaforme è un piccolo traguardino. E ringraziamo Fred. Ringraziamo Fred Esby. Ringraziamo Fred Esby dei Dismember, che sarà anche lui. No, non si può dire, scusate. Sarà anche lui, forse, chi lo sa, parte del canale. A noi piacciono i Dismember perché io e Alan qua siamo 2 generazioni differenti che sono state influenzate dai Dismember in maniera diversa. Gli abbiamo chiesto degli anni 90 la fruizione della musica, lui utilizza solamente CD e al massimo YouTube per recuperare qualche vecchio live degli Iron Maiden. Per quanto riguarda invece, abbiamo parlato della situazione con la scena di Gothenburg rispetto alla scena di Stoccolma. Dice che negli anni comunque sono state vari diatribe, varie situazioni di giornalisti che chiedevano quello contro quello, però alla fine lui non si interessa tradotto letteralmente, di cose da ragazzine, ha detto. A lui piace comunque la musica in generale, anche i Dismember hanno avuto alcuni riff un po' alla Judas Priest, con alcune armonizzazioni un po' più aeromediane, poche ma buone, quindi diciamo che l'influenza dei Dismember al lato melodico c'è, anche se loro vanno più sul brutale, c'è qualche chicca, quella. Per quanto concerne invece la situazione della musica nuova, si sono appena riformati, hanno appena rifatto un contratto nuovo con la Nuclear Blast, quindi la Nuclear Blast li ha ripresi nel roster, perché sappiamo che sono stati un po' di anni fuori dai giri. Lui non ha avuto l'occasione di quantizzare quanto la reazione delle persone al loro ritorno sia stata forte,
Fidatevi, Ma- ragazzi, è stata ma forte veramente. è stata forte, ma ha detto che ha visto dai cellulari degli altri membri della band, insomma. Perché non vedevano l'ora di che ritornassero i Dismember. Veramente, Dismember, amici, anche live. Mi pare che sono stati all'Obscene Extreme, mi sembra. Non lo so, comunque stanno in giro comunque. Ed è molto bello averli qui, ma soprattutto continuare la loro tradizione. Tra l'altro ho anche nominato una band che conosco svedese. Chi è la band? La band Lapsus, ma intanto cadono cose. Ve la dico subito. Intanto quello che voglio dire io, lui fa un discorso sulla questione del sound dei Dismember. Dice che a lui non gli interessa che alcune band prendono di riferimento troppo i Dismember. Cioè, per lui non gli interessa. A lui piace che comunque c'è la ricerca del suono e c'è la voglia di essere unici. Quindi... E poi ho nominato una band death metal svedese che io conosco. In questo momento c'è un po' di lapsus, ce la richiediamo. David, sorry, what was the band that you said before? The band that you suggested us before, the death metal band. Leak. Leak. Okay. Can you repeat it because the sound is a little bit... Yeah, it's Leak. Leak. Okay. Yeah, the Swedish. L-I-K. Okay, perfect. Yes, I don't want to mess up the pronunciation for the people that are checking it out online right now. So, Lick, L-I-K, is the band that David suggested. I haven't thought about it, but the thing is that it is in Swedish. It means corpse. Okay. The actual name. But I don't know how they pronounce it in English, actually. I don't know. I think they say leak too. Yeah, I think so. I don't know Swedish, sorry. I understand Italian when you speak. It's so fun to listen. Yeah, I hope that you understand correctly. La cassetta. Yeah, la cassette, the tape. Ok, allora... It's good one. Good pronunciation. By the way, good pronunciation. Ok, abbiamo scoperto che David sa dire cassetta. Quindi... ok, Leak, L-I-K, amici. Metal Blade Records. Stoccolma. Ok, okay, meanwhile, I'm falling off things from my desk, sorry. Mouse is falling from the desk, but because the mouse is also excited about this member on the show. Vai maestro with the next question. Ho detto L-I-K. Sì, L-I-K. Sono un gruppo svedese death metal sotto contratto con la Metal Blade. We are saying to the guys that Leak are actually signed with Metal Blade Records. Is it correct? I don't know, but I think that you can recognize them. But okay, Leak is the band from suggested from David. That means corpse or corpses in Swedish. So check it out and check it out. It will be interesting comparison between them. I don't know, maybe in some new episode of our playlist killer that we suggest music to listeners, we will for sure put some of Leak in the next episode. So thank you for David for suggesting us this band. Maestro, vai con la prossima domanda. Una band che consiglio sono gli Interment, che sono bravi, quindi seguite ragazzi, un'altra band veramente. Quale band, maestro? Gli Interment si chiamano, sì. Ok, perfetto. Escono tutti i nomi. Maestro esce caccia dal cinema, tutti i nomi proibiti, insomma. Veramente sono veramente un botto. Assolutamente. Li conosco poco, per quello che ho sentito è una bomba. Allora, David, cerchiamo di entrare nel mondo del live, ma farlo in maniera completamente diversa. Quindi buttiamo da parte i grandi festival, buttiamo i caseggiati, quindi le quattro mura dei locali e quant'altro. Quindi annulliamo tutto. Ho capito che domanda, maestro, oramai ti conosco bene. Allora, ce la posso tradurre già, maestro? No, non è finita. Okay. All'interno di una situazione naturale, quindi natura, sia in estate che in inverno, di portare live in queste due stagioni. Allora, in inverno uno si copre, quindi c'ha gli indumenti, la pesantezza degli indumenti. Quale sarebbe l'indumento perfetto per i Dismember per coprirsi dal gelo
E allo stesso tempo, quale sarebbe la parte calorifica dell'estate per far sì che il corpo raggiunga dei gradi mai raggiunti prima, fino quasi a raggiungere la morte nel suonare? Non ti sento? Eccomi. No, stavo tentando di trovare, di scrivermi sul, diciamo, dico la verità proprio, quando fai queste domande bislacche, stavo tentando di scrivere sul traduttore il modo più veloce per tradurla, però ci provo, non sono riuscito a scrivere. Okay, David, the first question, again, one question divided into part. The first part is more artistic, more philosophical, let's say. The maestro asking you if you have to choose a place to play, the perfect place to play, no club, no festival, something in the nature. What is the perfect venue in that sense for your music, for Dismember? And you have to run with your fantasy too. A lot of people said, for example, a cave, at the desert, something like that. What do you think about this kind of different places to play music, but also to link people to what you are expressing with music, sound-wise, emotion-wise, etc., etc., etc.? Actually, a place would be cool to have to play somewhere in not like a deep forest, but somewhere in the nature with just set up a stage on a little mountain, and then the people could stand it like quite in a natural way. You know what I mean? Yeah, I know. I quite understood what you think. So, big stage or a little stage, or tiny stage? What do you prefer? Not tiny stage, but not too big either. Okay. Why? Meanwhile, like the second part. Medium size. Medium size stage. Okay. Yeah. Okay. Again, guys. Sorry, I still got problems with my sound. I do not mean to interrupt David. Sorry, David. Okay. But we are live, so this is the proof that is not recorded, this interview. Okay. And the second part of the question is to compare the Dismember music between winter and summer, about the feelings. Which kind of season is the best for Dismember? I know that you are from the Scandinavian country, so maybe winter is the right choice. But we want to know your opinion about the atmosphere and the mood. We are talking about the mood and the music. What is the perfect for this moment? Aspetta. Quali sarebbero anche gli animali perfetti? Ok, ce lo dico dopo, ce lo facciamo rispondere dopo, maestro. Ok, David, you can go home. Yeah, it has to be winter. You have some particular setting for winter? I don't know, snow, or just being the mountain, something like that? Can be linked to the previous Darkness. Okay, darkness. I mean, in Scandinavia, it's dark and cold. I mean, okay. During like December and Christmas, the sun goes down at 2 o'clock, and it's total dark. So okay. That's quite fitting that this death metal in Sweden and black metal in Norway. So okay. That's quite interesting, because I've always wondered why the Americans have so many death metal bands. Look at the climate in Florida. Yeah. Actually, it's like here in Italy. Yeah, and you see all these bands. They always dress with baseball caps and these shorts. You know, when we play with a bit. Oh, we came there with the leather jackets and our belts, and you see John Tardy and his brother. Yeah, maybe they are like they play with they use the contradiction to this. Yeah, exactly. But I'm not saying that. I mean, I think Obituary is a great band. So visually, it was quite fun to see. They're from Florida. Yeah, but it's quite interesting. It's quite interesting the things about what they have as
what they had as climb weather, and what they had as music, because okay, Florida, the sun, the stuff like that, and Yeah. okay. And for the maestro wants to know the perfect animals to describe Dismember. Which one is the perfect animals to describe them? Wolves. Ah, ok. Ok, quindi abbiamo parlato That's my degli favorite animali. wild animal as well. Ok. Allora, abbiamo parlato degli animali, quindi l'animale perfetto è il lupo. Per i Dismember. Per quanto riguarda la situazione inverno-estate, loro preferiscono l'inverno con l'oscurità. Quindi l'oscurità che va molto di moda con il setting della Svezia, quindi la natura, l'oscurità e quindi quella atmosfera un po' particolare. E infatti non capisce perché negli anni sono uscite tante band, per esempio dall'America, dalla Florida, con il sole, il mare, eccetera, eccetera. Stessa cosa qua in Italia, no? Hanno qualcosa dentro di mortale, Sì. non lo so, forse il Ma carattere. forse è la contraddizione comunque. Sì, perché lì c'è molto sulla religione, poi lasciamo stare, quindi forse anche per quello che ha dato spinta. Sì, ci sono altre cose. Ma per quanto riguarda il posto perfetto per, il posto perfetto per appunto la musica, lui vuole uno stage medio, sarebbe bello stare in un'atmosfera naturistica, boschiva, ma non piena come la foresta. Forse ho capito anche il tipo lo stare seduti, il vivere la musica in maniera particolare, però medium stage nella natura. Ma una cosa Vai. che mi incuriosisce è che David, un giorno potrebbe esserci un libro e descrivere la mente dei Dismember attraverso le parole, quindi non con la musica, proprio una cosa di psiche, diciamo. Okay, David, since we are talking about mood and stuff like that, Maestro wonders if, I don't know, in the future can be a book about Dismember, describing their most philosophical and artistic part. What do you think about? A book. Yeah, a book about Dismember, but not a biographic book. It's like a artistic / philosophical Dismember book. Can be something like that. What do you think about this idea? I don't know. I mean, I'm open for it, but I've never even thought about that, to be honest. Yeah, it's in his point of view is interesting because he wants to say it will be good to have the feelings that this member can do with the music, but with words written, with sentences, with things. And he's wondering, what do you think about it? Just like even if we are running with our fantasy and try to imagine how can be this book, how much, big, small, which can you play with your fantasy about it? If you have to describe it. It could be like this thick book. Okay. Not too much. Okay. No. Since I'm Swedish, we have a saying about Swedes that not too little and not too much. Something in okay. between. I didn't know this. Stage as a medium. Ok, è medium size book. Ok, good. Ok, c'è un detto in Svezia: non troppo grande, non troppo piccolo, a metà, quindi libro medio. Okay. No, dice che praticamente potrebbe essere una scelta, non ci hanno mai pensato, e quindi ti fanno i complimenti per la tua fantasia, diciamo. Maestro, siccome ci stiamo avvicinando all'ora di intervista, se tu mi consenti, io farei le ultime due domande. Ultime due. L'ultima. Okay, David, we are running out with time since we are getting closer to 1 hour of interview.
So for this reason, we want to thank you about your presence here at Calice Nero. Can't wait to have you back in Italy and greet you in person. We are both fans of your band. I'm from Napoli, actually. The maestro is from Sardinia. So we try to make it when you will come to Vi our aspettiamo country. in Sardegna, And abbraccio aperto. we'll be waiting for your band. We are kind of excited that you are back together. For me, that I was born in 1996. For me, it was like having the chance to see one of the band that introduced me to death metal. So for me, it's a huge honor to have you here. And Thank you very we much. also want to say to keep going and not stop because we need you. We love you. And the last question of Calice Nero is the question that we do to everyone. Every guest here on Calice Nero make this kind of question. Since Calice Nero, the black calice, actually is something that you can drink, which is the perfect drinks to describe Dismember? But you have not to choose the beer because everyone say, okay, beer. Che But vino, which is the perfect drink? No birra Moretti. Okay, no birra Moretti, no no birra Peroni. No Peroni, No, please. Oh, no, that's just kidding. I think if you could say a drink, that's quite interesting question. I would say black coffee without milk and sugar. Okay. Un altro che sceglie il caffè. Espresso coffee or the tall one? No, yeah, espresso. The one that is not too long, not too short. The medium size. No, just kidding. Just espresso, the strongest one. The strongest espresso. Double il caffè espresso. doveva essere corretto? In Italy, you also used to put alcohol in coffee. No. Okay. Double espresso. Double espresso. Okay. Double espresso for David. Okay. Yeah, we usually do this question just to play with the name of the podcast, but also to discover something new. And I always said this when we got a neofolk band, Ordo Rosario Equilibrio, they also said coffee. But the most interesting answer was Sentinex, that he said screwdriver, actually, vodka and orange juice. Okay. I always said this. And also people are telling that the maestro is crazy. This evening the maestro was like a calm with this crazy question. But we hope that you enjoyed the interview so far. We are getting to and yes, before leaving the live stream, I just want to ask you, David, if you have some free space, to add whatever you want to the Dismember fans in Italy. You have a free space to tell to the people whatever you feel to end this interview. I just want to say, how to say in Italian, grazie for thank you for supporting us. Yeah, and I'll tell them they should go and buy. Do you see this? La cassetta. La cassetta. Wait a moment. I still have this one. The cassetta player. And please ask to the Nuclear Blast to make Dismember cassetta. I will buy. I think they make cassettes. Also cassettes. Yes. Okay, really looking forward to expand my cassette collection actually. Cool. Quindi ci saranno anche le cassette dei Dismember. Fans in Italy. Una curiosità, news su Dismember, sul nuovo disco. Sto scendo. Maestro, hanno appena rifatto con Nuclear Blast il contratto. Cosa ci dobbiamo aspettare? Sempre un sound uguale? What we can expect from the next record of Dismember? When you we haven't even started making any songs yet, so it's gonna take. Okay, quindi you are just starting. Yeah, okay. I mean we've just played a few shows together and just signed Nuclear Blast, so it's gonna. Okay. But it's also good to be together
as the old days, you know. Oh yes, and we have so much fun. We're laughing so much. We We really hope enjoy that this. we can have Dismember again, not only you, David, but also the other guys. When you are into the releasing of the new stuff, the door of Calice Nero is open, and I hope that you enjoyed this conversation so far. Oh yes. Solo l'ultima cosa, gli ultimi live in Italia. Li devono ancora annunciare, hanno fatto i live solo all'estero. Ci ha detto adesso proprio di tenere di stare attenti alla pagina. Really last one, sorry. You have planned some shows in Italy In Sardegna. that you can announce? No, not yet. No. Okay, not yet shows in Italy. Okay. In Sardegna? Zero ancora. We have Germany and No, one ancora no, Sweden, in and Italia. the only one I know. So I No, don't know in Sardegna yet. siamo in Africa. I Quindi... love to Ok, go non lo to so Italy ancora. again. Okay. We hope to meet you when you come again in Italy. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you too. Cheers, guys. Fantastic. Cheers, and let's have a nice evening. Thank you, David, from the bottom of the heart, You too. from Graziano and Alan. Thank you and good evening. Bye bye. Ok, abbiamo avuto oggi David Day Dismember. Sì, veramente Tra l'altro con problemi al microfono, perché adesso non ce ne sono più quando è uscito. Però, amici, non ha né Facebook né Instagram né YouTube, è stato difficilissimo contattarlo e ce l'abbiamo avuto e lo ringraziamo per il suo tempo. Infatti Fred, che devo ringraziare. Ringraziamo anche Fred che ci ha fatto vedere il contatto. La bevanda e l'espresso. Lo diciamo, avremo anche Fred sul canale. Intervista con Fred dei Dismember. Quindi la seconda parte di Dismember, ragazzi. Di seconda parte dove oggi abbiamo fatto una chiacchierata più informale, lì andremo proprio, come si vuol dire in parte, dove attaccare sugli album, sulle situazioni e sulle cose. Sì, ma anche molto su batteria, perché l'ho già avvisato. Esatto. E tra batteristi si intende, no? Quindi... Sì. Comunque, ragazzi, io voglio dire solo una cosa, perché poi dalla mia bocca e dalla nostra bocca non uscirà più niente sul festival Kernunnos, Camunia Sonora, eccetera. Ah, di quella minchiata. Allora, a parte la minchiata e la figura di merda, speriamo di riscattarci in quanti italiani, ma ci sono tanti promoter che valgono e quindi vi vediamo sempre come abbiamo fatto domenica scorsa. Io mi sono fatto 2 ore e mezza di macchina per andare a un festival underground tra la Basilicata e la Campania, perché mi piace, non perché devo dire di essere meglio degli altri, ma io vado ai concerti perché mi piace. Voglio dire solo una cosa, è un po' triste vedere che l'algoritmo del canale sia aumentato quando c'è stata la notizia di Scobro. Ok, capisco che era una notizia in anteprima del fatto che lui già sapeva da 3 settimane che il festival non si sarebbe fatto né con gli Alcest, quindi né il 31 né il 30, però è un po' stato brutto da parte nostra vedere che abbiamo avuto dei numeri rialzati quando c'è stata questa piccola notizia. Noi invitiamo sempre a passare di tempo con noi perché giustamente a noi ci fa piacere che interagite. Però ecco ragazzi, questo ce l'ho solo con le persone che hanno, perché si vedono dalle statistiche YouTube che hanno cliccato dall'ora in poi, e anche mandare un vaffanculo a quello stronzo di Alessio Casciani non è diffamazione, è una mia opinione personale, per me è uno stronzo, perché il canaletto del cazzo, come dice il caro Alessio Casciani, non se ne frega proprio dei numeri, degli iscritti, cioè noi siamo partiti a gennaio, adesso è luglio, abbiamo 340 iscritti, non sono 3 milioni, a noi non ce ne frega un cazzo, perché noi fa piacere. Ok, c'era il Cerunno, attenzione. Alessio è quel coglione che c'ha la pagina Chicche Esilaranti dell'underground che sparla su tutti quanti, che quello là che non esce di casa. Vabbè, ma cosa ti no, io dico solo una cosa, noi daremo sempre spazio a tutti, dal gruppo più piccolo al gruppo più grande, perché a noi ci piace. No, se facciamo 1000 visualizzazioni, ne facciamo 1, ne facciamo 5, non ci interessa. Alla fine noi... Preparati il 23 di agosto, la scuola non è stato annunciato niente. Poi vedremo. Quindi, se il canale non riesce a raggiungere una potenza di fuoco... Quello che dico io, cerchiamo di farci... No, ma questo non vale solo per il canale del Calice Nero, amici. Vale per tutti i canali che fanno queste cose. Italiani, inglesi, quelli che siano. Aspetta. Non andate, ma pure a commentare o sui post, non andate a fare le, come dice a Napoli, le capere, cioè a spettacolare. Perché non abbiamo bisogno di spettacolare. Ok, le battutine sul festival ci stanno, le meme ci stanno. Però una cosa che voglio dire a tutti quanti voi, a tutti quanti noi che ci piace questo genere, questa cosa
riflette un po' su tutti quanti. Quindi non è solo quelli che hanno organizzato male. Tra l'altro i gruppi li abbiamo avuti Esoteric, Suffocation, In the Woods, li abbiamo avuti sul canale. Noi dovevamo andare come accredito nel backstage con gli Esoteric a fare l'intervista. Tra l'altro. Quindi anche noi ci siamo rimasti male perché poteva esserci una diretta da dietro le quinte del Dark Funeral, eccetera. Quello che vogliamo dirvi è che abbiamo capito la meme, la parodia di questa cosa, queste persone che già si sapevano che erano, ho letto che erano già, non erano sconosciuti per fare queste bagarie, come sono dire. Però quello che vogliamo dire a tutti quanti voi, perché ho letto alcuni commenti dove dicevano io vado solo all'estero. Se andiamo solo all'estero a vedere i festival, abbiamo finito di fare tutti quanti, cioè il canale del Calice Nero può anche chiudere. Cioè, che senso, cioè, capito che l'Italia è quella che è, magari, cioè, io non sono proprio attaccato alla mia patria, per fare capire, cioè, per me non è che mi interessa, non sono un nazionalista, no? Però il problema è che si riflette sulle band nuove, meno spazi per le band nuove, meno spazi per i festival. Ma non ci sono infrastrutture, quindi è normale che vai all'estero. Ma non ci saranno mai se noi asfaltiamo quel poco che si è fatto. Aspetta, parliamoci chiaro. Però se comincio delle infrastrutture a avere sempre gli amichetti degli amichetti. Vabbè, ma questo è un altro discorso che possiamo mettere, ne abbiamo già parlato in un'altra diretta. Come in Sardegna, che è successo, che c'è un locale che fa portare solamente 2 band. Io mi chiedo, come fa chi organizza il live portando solamente 2 band? Primo, quanto deve chiedere il biglietto a chi va a vedere il concerto? Secondo, come fa a pagare le band? E terzo, non si va da nessuna parte. Con 2 band non si va da nessuna parte. Ma in generale, cioè, ragazzi, cioè, tutti quelli che hanno detto che giustamente, tutti quelli che hanno detto che giustamente vogliono non andare più live in Italia, per me è sbagliata questa cosa, perché è un caso a parte. C'è la Nation, c'è il Metal Italia, c'è il Frantic, c'è il Luppolo, il Rock, ci sono di festival organizzati bene. Solo che ce ne sono orari ormai. Lo so che ci sono orari, però almeno scegliamone uno. Poi nessuno vuole guardare nel portafoglio degli altri, attenzione, però supportiamo i live. Ma adesso è finita questa barzelletta, finalmente. Non diamo manco più corda. Questi fatti sono l'ultima volta che faremo questa. Non diamo più corda a questi gossip, che di gossip non ne abbiamo proprio bisogno. Come non è finita qua? Vedrai, non è finita qua? Chi lo sa? Io sinceramente da oggi in poi ho chiuso il capitolo Camunia, Kernunnos, eccetera, perché in quanto, giusto per dirlo, c'è il diritto di critica, c'è la libertà di espressione, grazie agli dei c'è la diritto di replica. Arrivano le querele, non puoi dire nulla. Non c'hanno manco i soldi per pagare i gruppi, volete, se c'hanno i soldi per pagare gli avvocati. Vabbè, ricordatevi una cosa, che il 19 agosto, pur essendo un canale piccolissimo, come è successo con i post dall'1 alle 2 del mattino, che secondo me pochissima gente, non siamo nessuno, lo dico sempre, però pochissima gente si batterebbe a rimanere fino a quell'ora. Ricordo che il 20, ricordo che il 20, perché cade in Italia il 20, però la puntata in America è il 19, l'una di notte. dalle 2 alle 3 del mattino, ragazzi. Questo è per farvi capire a Lupolo, esatto. Io c'è su Facebook uno degli organizzatori, veramente una struttura incredibile. Peccato vivere dall'altra parte d'Italia, ma sicuramente ci farò il pensiero alla prossima edizione. Sono pochi, e quelli pochi supportiamoli, però. Non sono aiutati neanche nel dare soldi, nel dare vabbè, ma capito? Quello sto dicendo, perché chi fa questo, stiamo parlando sempre di arte, cioè perché certi si credono che l'arte è solamente scrivere un libro, scrivere una poesia, l'arte è anche la musica, ragazzi. Se vedete in Italia ormai arte non c'è più nulla, vestire, le automobili, anche scrittori, registi, anche di film horror, andiamo sempre a ricordare Dario Argento, Fulci, Bava, tutti questi, sempre gli stessi. Dove sta il ricambio generazionale? Abbiamo parlato prima, serve, amici.
Sì, ma purtroppo mi ha detto uno a Roma, dove c'è la situazione per il cinema, c'è una mafia non indifferente. Vabbè, magari ne parliamo un'altra volta, dai maestro. E il nostro invito è, uno, non polemizzeremo più su questa cosa, due, ci siamo rimasti, no, diciamo la verità, ci siamo rimasti un po' male che il video più visto del canale era solamente perché c'è stata l'anticipazione, ci sta, per carità, però speriamo che voi che avete visto solo i 3 minuti di dove si diceva che il festival è annullato, vi recuperate il canale, perché alla fine, fondamentalmente, amici, a noi fa piacere in primis perché abbiamo una sorta di contatto diretto con i nostri artisti preferiti. L'hanno avuto con c'erano gli At The Gates, sono Appunto, gli altri stati Gates, ragazzi, vedete la puntata. esatto. Poi il canale Poi abbiamo sperimentato anche di fare da ascoltatori, ci siamo portati l'armamentario appresso, abbiamo fatto interviste post concerto. Vedremo se potrà essere fatto questa cosa. Quindi la nostra volontà era quella di espanderci. Detto ciò, lascio la parola al cattivo maestro per l'ultima frase, perché purtroppo il tempo a disposizione sta per scadere. Vai, maestro. Dice, ragazzi, il 3 settembre mi raccomando, non perdetevi al Cueva Rock Cagliari, che c'è un bel concertino West End e diversi band. Non perdetevela questa puntata, c'è una band inglese, black death metal, veramente molto molto interessante come situazione. Quindi non perdetevi questo piccolo festival. Poi, naturalmente, il 27, chissà in Sardegna ci sono i Sodom, quindi ci sarà veramente un'imbriacatura allucinante. Comunque, speriamo di tornare sano e salvo, ma sano non lo so, salvo sì, ma sano non lo so. Comunque ragazzi, detto questo, oggi è il 26, il 28 ci sono i Melekesh, ricordo che il 29 ci sono gli Angel Goat from Serbia, One Man Band, e invece il 31 c'è George Collias, che di domenica dalle 11 a mezzogiorno. Quindi ci sarà veramente molto da divertirsi, sarà veramente un'intervista molto molto interessante, con i molteplici peni di George Collias, siamo riusciti nel portarlo nel canale, poi ci sarà una puntata che spero che vi piacerà il 23 di agosto, dalle 20 alle 22, ma non dico il nome perché verrà annunciato in questi giorni. Ci sarà un nome veramente grossissimo, veramente un regalo speciale a tutti i ragazzi del canale, ma non dico che genere, non dico che band. Comunque ragazzi, finito. Allora, solamente una cosa, il grande spettacolo non si fermerà mai, la morte vi renderà liberi, il sacro codice d'onore è 000. Au revoir.